No, no, I don't speak Portuguese, only English and French. Okay, okay. No, I don't speak Portuguese, only English and French. Okay, okay, then good afternoon for everyone. Welcome to Induscon section. In this section, we present topics of robotics, robotics and application in many industrial areas. I would like to congratulate the organizers and remind that Induscon 2021 is being performed by Escola Politecnica da USP. This is a section in Portuguese. Hello, good afternoon to everyone. I think that André, that is the chair, is having some problems. So I am the co-chair, I am Arturo Forner-Cordero, and I am going to take over until André recovers, okay? Good afternoon to everyone. We are going to have a session that is mixed between Portuguese and English. Some presentation will be in Portuguese, some others will be in English. You can ask your questions, comments in whatever language is more convenient for you. Eventually, we can even translate from French if needed, so don't worry about that. The question is that the language should be a way to communicate and not a barrier, okay? So don't be ashamed of someone talking English to you. Don't be ashamed of speaking English, even if you don't speak so well. And please, it's better that we contribute to a discussion. The session is going to be conducted in the following way. We are going to show the videos of the presentations, the short videos. In the meantime, we will receive questions for the audience. And after that, we will have some kind of panel discussion about the questions that are raised. Okay? It can be very fruitful. It can be, it is not like a presential conference, but this format can allow for a better communication, because we, all the panelists, were going to be together answering the different questions about this topic. So please don't be shy, and maybe we can start now the presentations. Okay, thank you very much to everyone. And I think that André maybe has some final word. He's came back. Yeah. Well, thank you, Arturo. Sorry, but my internet, I have some problem in my internet. I noticed. Okay, then continue the section. We will present the works now. In this section, will be broadcast in YouTube during the presentation of the works, which will be present in a short 3 minutes video format. 1 minute break was added between each videos that can be used to formulate the questions, if do you want. The public can make questions on YouTube chat at any time, no problem. After the end of the presentation, the author will be called to an open discussion where all the questions will be answered in a chronological order for each respective author. If they find the convenient, other questions can be asked, no problem, directly to each authors during the presentation. After the end of the presentations, I will tell you about the next steps and the Congress regarding
partnerships and special editions generated by a special edition of Induscon 2021. Then now you start to see the videos and good sections for everyone. Thank you. Boa tarde, meu nome é Denise Cristina e estou aqui para apresentar o trabalho Navegação de Robôs Móveis em Corredores usando Sensoriamento Laser. Este trabalho foi desenvolvido juntamente com Leonardo Fagundes, Alexandre Brandão e Mário Sarcinelli. Tendo em vista a importância da robótica móvel e sua ampla aplicabilidade para inúmeras tarefas, diversas linhas de pesquisas vêm sendo exploradas ao longo dos últimos anos. Assim, este trabalho propõe uma estratégia de controle para navegação em corredores e segmento de paredes para um robô do tipo uniciclo com tração diferencial, utilizando para tal as informações obtidas a partir da varredura do sensor laser. Essas informações são utilizadas para a determinação das variáveis de estado e, para o caso da navegação em corredores, são basicamente o erro de posição do robô em relação ao centro do corredor e o erro de orientação do robô em relação à linha média do corredor. Conhecendo essas variáveis, é possível determinar as ações de controle que serão enviadas ao robô, ou seja, a velocidade linear e angular, que em conjunto descrevem o movimento do mesmo. Além disso, este trabalho aborda duas estratégias para desvio de obstáculos. A primeira estratégia abordada trata-se do desvio tangencial. Essa estratégia, basicamente, é uma adaptação do controlador de posição final, bastante abordado na literatura. Nessa estratégia, o alvo real será rotacionado, ou seja, o destino do robô será temporariamente alterado, de modo que o mesmo possa desviar-se do obstáculo. Conforme o nome sugere, esse desvio se dá de forma que o robô descreva uma trajetória tangencial ao objeto. A segunda estratégia abordada consiste no desvio não tangencial. Neste caso, as informações obtidas através da varredura laser são utilizadas para a determinação das regiões livres do ambiente. Então, será escolhida a região livre, que possui uma abertura suficiente para a passagem do robô, e que, além disso, apresente um menor erro de orientação em relação ao destino. A emulação do sensor laser é realizada através do software MATLAB, levando-se em consideração o seu princípio de funcionamento, que baseia-se no tempo de voo para a determinação das distâncias. O desempenho do sistema é analisado a partir das simulações, avaliando o comportamento das variáveis de estado ao longo do tempo. É importante destacar que espera-se que essas variáveis tendam assintoticamente a zero, evidenciando a estabilidade do controlador de navegação em corredores. Essa foi uma breve explicação do trabalho. Agradeço pelo tempo disponibilizado. Olá a todos! Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês nessa apresentação. Bom, meu nome é Claudio e o título deste trabalho é Controle de Robô Colaborativo por Voz. Introdução. Nos últimos anos, um grande esforço tem sido feito para melhorar pesquisas em interação homem-robô. E, atualmente, essas pesquisas têm focado em inteligência artificial. Com relação à robótica, ela vem evoluindo conforme os anos, até atualmente chegar nos robôs colaborativos, ou como podem ser chamados cobots. Esses robôs são projetados para trabalhar ao lado de um operador
com um trabalhador humano sem a proteção convencional. Entre os recursos capazes de programar esses cobots, nós podemos identificar 3 recursos: comunicação verbal, otimização e aprendizado. Entre esses recursos, a comunicação verbal, ou seja, o reconhecimento por voz, motiva a execução desse trabalho. Diante desse contexto, existe a seguinte problemática: é um desafio programar um cobot para atividades industriais colaborativas. Assim, o objetivo desse trabalho é propor uma alternativa de controle de um cobot utilizando o sistema de reconhecimento de voz. Metodologia. A figura aqui demonstra o esquemático do funcionamento do sistema de controle proposto. Ou seja, o sistema é um algoritmo capaz de receber um áudio de comando, reconhecer esse comando e programar o cobot a executar a ação correspondente. O desenvolvimento do sistema proposto foi dividido em 2 partes principais. A primeira parte, o reconhecimento do comando por voz, foi desenvolvido utilizando técnicas de aprendizado profundo, mais especificamente a CNN, a rede neural convolucional. Com relação à parte de programação do robô colaborativo, foram desenvolvidas 4 funções para controle do robô. Resultados. Durante a realização dos testes experimentais, como está demonstrado aqui nas figuras, foi possível observar que o sistema funcionou conforme esperado, ou seja, o sistema de controle proposto obteve êxito em reconhecer os comandos de voz corretamente e programar o cobot a executar a ação correspondente. Assim, conclui-se que a utilização de um sistema de controle por reconhecimento de voz pode tornar a programação de um cobot mais intuitiva e dinâmica, ao mesmo tempo que acrescenta o elemento com consciência humana no ambiente colaborativo. Os autores desse trabalho agradecem especialmente a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, pelo financiamento dessa pesquisa. Por fim, aqui estão as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Hello everyone. I will present the article published in Induscon 2021 that the title is Control and Supervision Systems for Ventricular Assistance Devices. So let's start. When a patient has severe heart diseases, ventricular assist device implantation may be necessary. However, the improvement of the interaction between the device and the patient's behavior is crucial. Currently, the control of these pumps does not follow changes in patient behavior, and the devices are no safe. Therefore, if ventricular assist device has no faults tolerance and no dynamic behavior according to the cardiovascular system performance, there is a serious limitation on expected results. This research investigates a mechatronic approach for this class of devices based on advanced techniques for control, instrumentation, and automation to define a method for developing a supervisory control system to control a ventricular assist device dynamically and securely. To apply this method, concepts based on Petri nets using a hybrid Petri net model and safety instrumented systems are used. This innovation reduces the interventions on unnecessary drugs, enabling a reduction of disposable material and patient hospitalization, and contributes to sustainability concept. Therefore, the increase of resources consumption on the world is one of the main features that justify the use of sustainability concept on methods for projects development. In this sense, automation can help to optimize the resources utilization and to improve devices' performance.
Thus, this work proposes a development of ventricular assist device to aid patient with heart failure to be able to have relatively normal life despite the disease, applying sustainability concepts. This device can be used in several cases during the period that patient is waiting for heart transplantation, during a pre- or post-operative recovery period, or as destination therapy when the patient has no indication for heart transplantation due to several reasons. The ventricular assist device project, considering a safety architecture, involve many research areas like mechanical and electromechanical engineer, biomaterial, medicine, and also computer technologies for data collection, processing and making decision. Therefore, sensors to indicate blood pressure, blood flow, body temperature and cardiac frequency are necessary. Then, for build a robust ventricular assist device, the proposed methodology used HACCP methodology to declare the scenario and find the potential risks and concepts based on Bayesian network is used to model patient diagnose algorithm. Petri nets is used to generate ventricular assist device control algorithm and safety instrumented systems to ensure ventricular assist device system security. Applying these concepts, ventricular assist device control system can be built for method effectiveness confirmation. Thanks for everyone's attention, and the authors are grateful for the financial support of Brazilian government agencies, CNPq, FAPESP, and MECAPES-PET. Aqui vai começar então a apresentação do trabalho intitulado Orientação Espacial em Exoesqueletos de Membros Inferiores utilizando filtros marcovianos. Nesse trabalho serão utilizados sob objetivo a estimativa de ângulos absolutos, que é nada mais uma extensão dos estudos de Nogueira et al. Em 2014, Nogueira et al. Em 2017, orientação tridimensional. Será utilizado exoesqueleto de membros inferiores, o emprego de sensores inerciais e a fusão de sinais na abordagem complementar, em conjunto com uma cadeia, um sistema marcoviano e um filtro de calma. Tá o arranjo experimental, né, do exoesqueleto com sensores, encoders, marcadores reflexíveis para um sistema de câmera referencial. Aqui está o sistema fio de calma marcoviano, que vai selecionar qual entre os sensores é o mais confiável para realizar a fusão. A análise será com base nas observações das acelerações de cada acelerômetro, e onde vai se determinar um limiar de aceitabilidade dessa confiabilidade. Aqui são as equações para a modelagem do sistema. Aqui é a modelagem da matriz A. Aqui é a modelagem da matriz B. A x de t, que é a variável de estado, y de t é a variável de saída. C de t, que é uma matriz que ela o seu comportamento é regido pelo modo de operação de estado marcoviano, conforme a tabela 1 mostrada abaixo. A discretização das equações para a aplicação do fio de calma. Aqui está o fio de calma, as equações, a matriz Q e a matriz R. Aqui as figuras mostram as correções feitas pelo fio de calma, tendo o sistema como referência. Aqui no plano row, coxa, ali que é tronco, coxa e canela. Aqui é o pitch sem o sistema de referência, mas o fio de calma corrigiu.
Aqui é sem o acelerômetro como referência, né? Sem qualquer referência nenhuma. A única referência é o norte virtual. Mas o fio de calma corrigiu em até certa medida. A conclusão, então, foram feitas estimativas, orientação tridimensional, os erros médios no plano principal foi de 1,5 grau, correlação de Pearson de 0,98. Então, os agradecimentos, as referências, e muito obrigado. This presentation is about bilateral teleoperation transparency at transient state. This work has been done by Pierre-Philippe Robet, Sylvain Devy, Yannick Austin, and Maxime Gauthier at the University of Nantes in the LS2N laboratory. The speaker is Pierre-Philippe Robet. Let us talk about the context. To perform an epidural, a needle is inserted through the patient's skin and guide between the patient vertebrae to the yellow ligament, which is resistant. We want to enhance the sensation of the anesthetic. Thus, we propose to use a bilateral teleoperation system, which is done with a back, a needle, a syringe, and an epidural space modelized by this tube. In this presentation, we will not talk about problem of needle insertion. The subject will be only about the bilateral teleoperation robotic system. This system is done with two similar robots. The modelization will be explained. The Robot 1 is in contact with the operator, and the Robot 2 is in contact with the environment. Different kinds of control law will be present. The 4-channel and the 2-channel, force to force, position to position, and force to position and position to force. To modelize all this system, we will use the anaphord representation. In conclusion, in this table, we will summarize constraints to have transparency at steady state and transparency at transient state, depending of the kind of control law. 4-channel, force to force, position to position, force to position, or position to force. Special thanks to the FEM team and to the anesthetist of the Hospital of Nantes.
afternoon, everyone. Myself, Zeba Hanum, and I'm going to be discussing my paper, An Offline and Online Strategy for Goal-Oriented Coverage Path Planning Using a Prior Information. This work has been done in collaboration with University of Essex and University of Milan. Mobile robots in recent times have been used in various fields like precision agriculture, surveying of industries, 3D reconstruction, habitat exploration, search and rescue mission. In all these applications, at heart lies the problem of coverage path planning. Coverage path planning can be defined as a process of computing path for a mobile robot such that it can explore every location in any given area. In recent times, there are many tasks like nuclear decommissioning, where the robot has to plan the coverage path and also reach the static target efficiently and effectively. In this paper, we have proposed a novel strategy which has an offline stage as well as online stage. In an offline stage, we take the architectural layout, which could be in form of a grid map or a floor plan, and where we divide it according to the openings and construct a roadmap such that the robot can move from the start position to the goal position, also exploring at the same time. The coverage path or the exploration path is computed in the online stage, where we build the occupancy grid from the given position. We extract the set of frontiers, and we select a frontier based on the roadmap where a set of regions are defined. Once the target is found, we stop exploring. This novel strategy was actually evaluated using 3 environments in simulation. The first one was a nuclear site, which is the office of a nuclear site. The second one is the environment, which is proposed in the literature, which is basically a corridor, which could be prone to debris in an extreme environment. And the third one was a floor shop or an industrial manufacturing environment. We had explored various parameters. To sum up the basic results, we had seen that the coverage time increased for different environment, that is, as the number of regions or as the goal moved far from the starting region, the coverage path increased. This is the crux of what we had done in short. Thank you so much. Okay, we come back. Congratulations to the authors. The presentations are really good. But now let's go to the next step with the answerings, the question, and clarify the papers presented. But before that, I must give you some new topics about the partnerships made with Induscon 2021. There are 3 special editions that will be generated of the articles accepted in Induscon 2021. The first one is the Tu3Track Transactions that has a Qualis A1 magazine, and about 20% of the best articles accepted at the Congress will be chosen to be published in this journal. Okay. Now the good news is the 2 other partnerships that were made with Induscon 2021. All the articles accepted in the Congress can be submitted to a special edition of Politecnica magazines. That's a new magazine that is being started together with the Induscon 2021. And the other partnerships is the MDPI Machines magazine. That this is a magazine that has a Qualis A2 and will release a special edition
of Induscon 2021-2. The authors that intend to submit their articles has to be careful to some rules. For submission, the article may be an extension of the works approved by Induscon 2021 or a new version of the work, where the title must be different from the title of the article approved by Induscon 2021. And in addition to the title and the contents, another important point is that for the article to be accepted, at least one of authors must be part of the approved article by Induscon. Okay, that's the news. Very well. If don't have any doubts, we can go to the next step of the session with the question stage. Okay, for everyone. So, can start with the first job. The first job is navegação de... Okay, Arturo? Everything okay? Let's continue. The first job is navegação de robôs móveis em corredores usando sensoriamento laser, né? Que é a Denise. Denise is here, okay? Somebody have questions to Denise? Yes. Okay. Yes, I would have a question. Do you want it in Portuguese or in English? I will formulate in both languages, okay? So I can be followed by our foreign, by the people that do not speak Portuguese, as me actually, because my Portuguese is not my mother tongue. Well, one question is, what about the processing time of your algorithm? How would it work in a real-life robot? So once you put it in the robot, it's different from simulation. So you have a restricted time to react. So could you build a little bit on that? Considering also that if you have embedded systems, the processing power that you have there is usually reduced. You have smaller computers, smaller, lower consumption. This. Fala agora em português? Ok. Ok, vou tentar falar português. Eu peço desculpas, meu português não é muito bom. Meu sotaque é diferente, eu sou espanhol. Então, ok. Sim, como funcionaria seu algoritmo, tá? Seu de testado de obstáculos e de correção de trajetórias em um robô embarcado, considerando o processamento, o tempo de processamento do seu algoritmo e considerando as limitações em capacidade de processamento em sistemas embarcados. ¿Fez algum tipo de análise desse tipo? Então, nesse trabalho não foi feita essa análise. A gente trabalhou mesmo apenas com a simulação e então essas restrições não foram consideradas, mas posteriormente é inclusive um trabalho futuro que a gente pretende analisar. Fazer a análise deste controlador para sistemas embarcados. Ou seja, que não vamos a deixar um ônibus escolar sendo guiado pelo seu sistema pelo momento. Tá? Ainda não. Okay? Posso complementar, Arturo? Sim, por favor. Sim. Então, o sensor laser que a gente está utilizando, ele tem um período de amostragem de 100 milissegundos, entendeu? Então, esse é o tempo que a gente utiliza para rodar todo o algoritmo, entendeu? No caso, no trabalho de Denise, ele não foi levado em conta porque a simulação acaba sendo mais rápida do que esses 100 milissegundos, né? Então, a limitação que nós temos no momento é de 10 Hz para fazer as medidas, né, e ter o resultado vamos dizer, em 2D. Seria essa situação. Ou seja, que em princípio não parece que isso vai ser uma limitação para a implementação real do sistema. Tá? Em princípio. Tá? Agora, isso
tenemos unos requisitos para escoger tipo de microcontrolador y todo eso que va a ser embarcado. Perfecto. Era simplemente esa cuestión. Should I translate it to English? Or should you explain in English, Alexander? Very quickly? Yeah. Okay, so as Denise said, no, she did not consider the time spent for our calculations to process the laser data, but we know that our system has the rate of 10 hertz. Now, so for real application, we must consider that the limit for our calculation is 100 milliseconds. Thank you very much. We use both languages. So I don't know, maybe Pierre can use this to learn some Portuguese also, because we are explaining both in Portuguese and English. So maybe there is an advantage here. Yes, I have one question to Denise. What is the baseband of your system? I mean the reaction time. How fast he can react when he see an obstacle. Could you answer? Did you understand the question? They are specifically asking about reaction time. Están preguntando específicamente de tiempo de reacción. Alexander? Easy. The reaction time depends on the distance. No, so Denise compute the distance from the robot to the obstacle, and depending on the distance, she can react fast or not. But the algorithm, there is two algorithms. No, for the first one, for the tangential escape, that depends only from the distance. So if we want the robot to react faster or not, now we just adjust the distance of at the moment that the robot starts perceiving the obstacle. But for the other one, for the potential field, now it's also considering this idea of the distance. So our approach is like as close the obstacle the robot is, now as reduced the velocity will be. No. Okay. Denise, something to complement? Could be em português. Eu tenho mais uma pergunta. Vou falar em português depois. Bem, eu queria saber como o algoritmo que vocês estão usando trata a retomada da trajetória após o desvio de um objeto, né? How does the algorithm can come back to the trajectory after the object derivates? Então, é realizado um chaveamento entre os controladores. Então, na verdade, a gente tem um controlador da navegação em corredores e o controlador de desvio de obstáculos. Então, no momento que o robô deixa de detectar esse obstáculo, ele volta a buscar o centro do corredor e seguir sua trajetória. Então, você tem um controle distribuído, então, né? Dois controladores interagindo em conjunto, né? Isso. You have a distributed controller working together. Okay. More any questions? Arturo? No more questions. I think maybe we can leave some final issues that are more for everyone and for all the speakers, and maybe we can proceed to ask if anybody else has questions. If not, we can go to the collaborative robots, voice-controlled robot collaborative robots. Let's go to the second works. Controle de robôs colaborativos por voz, que é o Claudio. Tudo bem, Claudio? Tudo. Any question about these works? Eu tenho uma pergunta, então.
Sou um pouco curioso. Vou fazer em português, né? Você pode explicar de forma mais detalhada, né? Porque na apresentação curta não ficou muito claro, né? Mas eu acho que é um assunto bem interessante, né? Como as 4 funções desenvolvidas para a programação e o controle do robô colaborativo foi desenvolvido, né? Aquele Connect Socket, Read Parameters, né? Como é que foi desenvolvidas essas funções? Porque na apresentação você mostrou as 4, mas não ficou muito claro para mim. Será que você poderia... Não sei se é uma pergunta que os outros têm dúvidas, né? Mas eu achei bem interessante, porque é uma coisa até inclusiva, né? Boa tarde, né? Então, na verdade, eu me referenciei no trabalho de um pesquisador italiano que desenvolveu uma biblioteca em Python que consegue, através da linguagem do próprio robô, já mandar os comandos através dessas funções. Então, eu peguei essas funções e adaptei para o meu trabalho. Elas fazem parte de uma biblioteca em Python que consegue comunicar com o robô. Então Claro. Foi adaptado a um trabalho existente, então. Exatamente. Entendi. Okay. Na verdade, o próprio robô já tem uma linguagem muito parecida com Python, né? Então, ele só ajustou alguns detalhes e ele já está pronto já, né? Eu só adaptei, já peguei dele e já adaptei para o meu trabalho. Né? Entendi. Então, os comandos de voz foram adaptados de um trabalho já publicado. Legal. Não, na verdade, né? as funções elas são adaptadas, mas o comando de voz ele é separado. Né? Ele, através do comando de voz, eu tenho acesso a essas funções, eu ativo essas funções. Entendi. Ok. Inglês? In English, Claudio, can you... Desculpa, meu inglês não é tão bom para Arturo, can you help us? No, thank you. That was very clear. You combined, I mean, the main part of your contribution here was to identify the command that should be selected, and then you used a library that translated the command, voice command, into Python, and from Python to a command to control the robot position. Okay, I see that this is a preliminary work that is at a very initial stage, and I think that what you expect is to build not only commands that do not provide only, let's say, simple movements, but to build some primitives or to build some more complex behaviors in the robot, as I understood. But I think that is not still done, so I don't have too many questions here yet. Okay, so maybe in the future I may have some. Thank you, Arthur. Thank you. Thank you very much. Okay. May I do a question? More questions? Oh, do you have a question? Okay, let's go, Alexandre. Yeah. Não, queria saber, vou falar em português, né? Quais foram os comandos de alto nível que ele utilizou? Pegar, arrastar, mover. Então, nesse trabalho inicial, a gente trabalhou só com 5 comandos, né, que são 3 posições, né, 1, 2, 3, e dois comandos para abrir e fechar a garra que tem no robô. Futuramente, a gente pretende botar mais comandos, né, para poder aumentar a capacidade de movimento do robô, e também trabalhar com fala contínua, né, que nesse trabalho a gente usou palavras isoladas, né, cada comando é uma ação, né, cada palavra é um comando que resulta em uma ação, e futuramente pretende trabalhar com a fala contínua, né, que através de maneira mais flexível, né, consegue dar maior capacidade ao robô, né, do controle do robô. Foi algo semelhante como hoje o Google Assistente, o Alexa, o Siri, mais ou menos por aí, né, Claudio? Oi, desculpa, pode repetir? Então, mais ou menos como já funciona hoje o Google Assistente, ou a Alexa, ou a Siri da Apple, né? Isso, só que a gente pretende usar, criar uma API própria, né? Não depender dessas tecnologias já existentes, né? Até porque algumas já são pagas, né? Sim, legal. Muito bom.
O André falou que ele é curioso, mas eu também sou, né, no caso. A estratégia que você usou foi aquele bag of words, né, que seria um pacote de palavras, né, onde você busca alguma palavra similar dentro de um conjunto de palavras conhecidas e executa a ação? Qual que foi a estratégia? Tem uma estratégia que chama bag of words, né, ou um pacote de palavras, né, onde quando você fala alguma coisa similar, ele busca dentro desse pacote, né, e executa a ação. O que você fez é similar a isso? Ou... Então, na verdade, não sei se eu vou falar aqui agora, eu respondo a sua pergunta, mas a gente treinou uma rede neural, né, CNN, através de um banco de dados, né. E, nesse banco de dados já existem algumas palavras já pré-definidas, né. Então, eu treino essa rede neural para essas palavras e o comando de voz que eu executo, né, ele busca nesse banco de dados dessa rede treinada, né, já com as palavras específicas. Não sei se for esse caminho. Respondeu. Obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Pierre, everything okay? Your microphone is closed. Yes, okay, so my microphone. No, I have no question. Thank you. Okay, thank you. Then, if no more questions, let's go to the 30. Let's go to the next. Let's go to the next work. Okay. The next work is Sistema de From you. Controle. Yes, exactly. I can make questions for that because I am. That's why I was taking over. Okay. Because a chair never introduces his own paper. Okay. If you have some questions, you can do, and I try to ask because the author is me, and it's a work that I did on my doctor, and we still improve this system. We work together with Dante Pazzanese, Institute of Cardiology, and we have many works published with this device. We try to make a national device because the Sistema Único de Saúde don't is able to buy it to the people that have heart problems, and if we make a national one, we can save many lives because the heart disease is the very important. No, but it's one of the diseases that have more problems, not only in Brazil but in the world. And if you have some question, you can do. Okay, I'm here. Okay. Anybody has any question? You know, these devices are very interesting. Assistive ventricular devices to help the heart continue beating. And I have two questions, so I will start breaking the ice if nobody dares yet. Of course, you are the chair, so people could be a little bit afraid of asking you. But my question is, you mentioned, I have two questions actually. First, you mentioned several times that in your project, sustainability was important or relevant. My question is, why sustainability is important in a device when it seems that life support or survival should be more critical? I mean,
if it was about sustainability, maybe you wouldn't even design one device to save lives of people. My question is, to which limits? I think that this sustainability in this case is not very relevant. I think that the life support and saving a life is much more important. So my question is, why was it mentioned so many times? Is there something that I'm missing? Well, it's important, especially now in these days. Sustainability seems to be one of the most important things, and of course, it's important, very important. But when you are dealing with the life of a person, maybe it's not so important. Or what? It's a question that I would like to raise. Okay, this device can be used in the many cases. The case that's more important is to improve the lifestyle of the people. But you can, when you have a heart disease, sometimes you don't have the heart to transplant in that moment. Then you can put a ventricular assist device to wait a little more, and when you have the heart already, you can put and replace the ventricular assist device to the new heart. And sometimes you can you have to use this device to help the heart too. Then sometimes you put this device and to wait a new heart, but the device help your heart, and your heart how can I say it? Your heart start to work again with like a new heart. And you don't need to make the transplant, because the transplant is a very invasive procedure. Then it's very important in many ways, not only to assist the heart. So I understand. So it means that your device can also be used just to some cases remove or delay the need for a transplantation. No. This device works together with the heart. It's not substitute the heart. So it can. No, I know, but with the use of this device, it's possible to delay the heart transplant, or even in some cases, even make it unnecessary. So in such a way that it's sustainable, because a big surgery like that, transportation of transplanted organs takes a lot of efforts. Oh, that is very nice, especially in a big country like Brazil. You maybe have a heart in the north west, and you need a heart in the south, and the transportation is not always the time with also time differences. And excellent point. Another question that I have, this is a little bit more personal. So if someone that some beloved one of you, some relative or some would eventually need this one of these devices, would you allow? Would you recommend yours? Would you allow that your control system is applied? It's a very personal question, but I mean, it favors. It talks favorably about your system. I mean, it's a very good question, Arturo. In Dante Pazzanese, you have many kinds of simulators, and you can put your device in these simulators to see how it's work. And we make some, not only in Dante Pazzanese, but in Escola Politecnica too. We have a simulator there
And we put these devices in these simulators, and we have good response with the interaction of the body. But this architecture we not test in human being yet, because we have some protocols to approve it on together with Anvisa or FDA in the United States, and this procedure is not finished yet. But my work was tested and produced another works that was based in my work. The research is very, very good, and yes, I think I put it in a person because I am sure that it's very, very good architecture, control architecture. Okay, I respond to your question, Arturo. Okay. Yes, perfectly. That is a good thing that the public health system of Brazil is getting access to top technology by means of collaboration with the universities. I think it's and we don't have only Dante Pazzanese and the Escola Politecnica. Have another centers that study this kind of device, because this disease is really important disease to study and to save people. Okay. Any questions? No more questions now. Okay. Now let's go to the next one. Wait. Anybody else has any other question? No? Okay. No? Okay. And the next work is orientação espacial em exoesqueletos de membros inferiores utilizando filtros markovianos, né, que é o Edson. Edson, very good work. Anybody have a question about these works? Okay, I have a question. I make it in Portuguese, then after we translate. Você chegou, Edson, você chegou a citar as matrizes, né, para o sistema de posicionamento da prótese. Você poderia explicar um pouquinho melhor como funcionam essas matrizes, né? Como é que essas matrizes realmente interagem aí com o sistema de movimentação da prótese? Porque no vídeo curto, acho que, bem, pelo menos para mim, não ficou muito claro. E se puder falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, eu vou... What's the importance of the metrics for the prosthesis positional system? This is the question. Eu vou compartilhar aqui, acho que fica mais fácil para exemplificar. A Sara poderia ajudar a gente com isso, Sara? Acho que é você que libera a tela aí, né? Ok, obrigado, Sara. Não sei se vocês estão vendo. Você precisa clicar no OK para compartilhar a tela, ver se está aparecendo. Aqui para mim ainda não apareceu nada. Compartilhar a tela. Agora apareceu? Perfeito. Então,
Então, aqui eu vou começar explicando as equações dinâmicas, né? Então, aqui a gente tem a equação o modelo de sistema é de saída. Então, o que nós temos aqui? A gente tem a matriz A, que é o modelo do sistema, é a modelagem do sistema. Né? Lembrando que a gente faz essa implementação em filtro de Kalman, e essa modelagem aqui, da matriz A, ela é baseada no erro de posicionamento. Então, o que o filtro de Kalman, se eu voltar no slide anterior aqui, o que o filtro de Kalman aqui, ele leva aqui na saída? Lembre-se que o que está entrando aqui é o giroscópio, nesse ômega I de G, e aqui em A I de G é o acelerômetro. Então, o giroscópio, ele passa por um processo de integração, onde tem aqueles erros devido erros de desvio devido ao drift, né, ao bias, né? Então, o que tem aqui? Tem um sinal que não é condizente com a movimentação realizada. O que fazemos? Fazemos que é feito, então, a fusão entre o sinal integrado do giroscópio com o acelerômetro. E essa fusão alimenta o filtro de Kalman. O que o filtro de Kalman fornece na saída dele? Ele fornece uma correção, um erro, né, na verdade. Só que é um erro corrigido, que é posteriormente somado ao sinal integrado, que foi integrado do giroscópio. E aí que a gente consegue, então, ter o que é a correção do drift, né? Mas o que é entregue ao filtro de Kalman? Se nós olharmos mais abaixo aqui na figura 4, a gente tem, em verde, a gente tem o giroscópio, os sinais dos giroscópios, que estão cada um fixados no tronco, na coxa e na canela, e o do acelerômetro. Então, esse sistema markoviano, o que ele vai fazer? O sistema markoviano, ele vai analisar as acelerações dinâmicas de todos os acelerômetros a cada instante, e aquele que possuir o menor índice de aceleração descontada da gravidade local é aquele sensor apto a fazer a fusão, é o sistema escolhido para ser jogado para a etapa posterior aqui, tá? Então, esse é o princípio básico. Na parte das matrizes, então, se nós vermos aqui, aqui em A está a modelagem, né? Então, aqui é o sistema modelado, tem a matriz B, né, que conecta ao vetor de ruídos, a matriz C, como o sistema é markoviano, então ele vai saltar entre sistemas que possuem medidas mais lineares, essa matriz C aqui, ela é variante no tempo. Então, quais parâmetros ela vai selecionar? Ela vai selecionar das variáveis de estado os parâmetros as medidas do sensor relativo a determinado segmento for mais confiável, tá? Então, aqui nós temos a matriz A, onde a gente tem A de B, A de T e A de S, que são os modelos para cada segmento, né, da tronco, da coxa e da canela. Cada matriz A subíndice aqui, da subíndice B, T ou S, ela contempla a representação triaxial de cada sensor. Então, ela tem uma informação para rolagem, roll, pitch e yaw, né? Onde cada elemento desse é um elemento desse aqui. Bom, deixa eu passar mais para o próximo, acho que fica... Tá. Então, aqui, a matriz, as variáveis de estado x de t, elas contêm os parâmetros angulares para cada segmento, né? X de B, X de T, X de S. Onde aqui, acho que talvez é a parte um pouco mais confusa, né? Que é a principal, acho que é a principal parte, que é onde entra o sistema markoviano, é na matriz C. O que acontece é o seguinte, temos aqui, 3 elementos da matriz C, θ de T, que ela é em função
do argumento markoviano, MB, MT ou MS, eles assumem determinadas combinações de acordo com o sistema markoviano. Vamos imaginar que é o seguinte, que o sistema markoviano foi lá, analisou o acelerômetro e identificou, falou, olha, o acelerômetro do tronco é o mais confiável nesse momento. Por quê? Porque ele possui o menor índice de aceleração. Então, MB, ele assume essa matriz aqui, ó, SR, S-Row Pitchal. E as demais? Elas assumem 0. São matrizes de 3 linhas por 6 colunas, só que são todas zeradas. Se nós olharmos aqui que na frente da matriz x de t, ela está multiplicando, na matriz C, ela está multiplicando o x de t, então o MB vai pegar somente as variáveis de interesse, que são as mais confiáveis no momento. Tá? Então, para cada confiabilidade em cada segmento, essa matriz C, ela se recombina de modo que ela, ao multiplicar pela variável x de t, ela tenha os parâmetros que o sistema considera mais confiável no momento. Muito bom. Nossa, nada como entender o trabalho mais a fundo, né? Agora dá para ver que tem muito mais coisa por trás, né? Bem interessante. Eu acho que é uma pesquisa que pode auxiliar muito aí na parte de mobilidade, né? De pessoas que precisam desse tipo de prótese. Parabéns pelo trabalho, bem interessante, Edson. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar, também já tem, a gente está, na verdade são pesquisas anteriores do grupo, né, que já vem, né? Então esse trabalho ele é uma extensão para orientação tridimensional, para trabalhos anteriores do grupo, que fizeram somente no plano, no sentido planar, né, sagital, só num plano, isso daí foi estendido para tridimensional, e atualmente a gente está também, uma outra linha, a gente está fixando sensores inerciais no corpo, mas a gente está querendo eliminar o exoesqueleto. Né? Então, a gente vai... São 2 caminhos. O exoesqueleto é útil, é importante, né? Existem casos que é necessário a aplicação, mas em determinado... Você imagina que você queira monitorar a atividade de uma pessoa que está lá na casa dela. Ela não vai ter todo o conhecimento técnico para fixar esses sensores. Então, e ela talvez não necessite também do exoesqueleto. Então, a gente está trabalhando com essa parte de que o próprio paciente fixa os sensores inerciais nos segmentos desejados, né? E aí o próprio sistema se encarrega de tanto fazer o alinhamento dos sistemas dos sensores, bem como as correções, né? Mas a gente está caminhando para esse lado também. Legal, muito bom. O Alexandre tinha alguma coisa? Arturo, please. Alexandre. Eu também peguei. Não. Não, Edson, eu ia perguntar se a sua filtragem, né, que você colocou markoviana, ela também poderia ser considerada como um gain schedule ou um ganho agendado, porque depende da região? Poderia ser tratado dessa forma? Eu acho que eu não entendi mais ou menos a sua pergunta, a segunda parte da sua pergunta. Porque tem uma estratégia, né, que a gente utiliza até na parte de controle, que o nome é Gain Schedule, ou agendamento de ganhos, né? Então, essa estratégia de filtragem markoviana, ela poderia ser dessa forma, quando você diz através dos saltos? Né? Porque o salto seria como se eu estivesse num ponto de uma tabela de ganhos e passasse para outro. Né? A estratégia poderia ser tratada de forma similar? Eu vou tentar responder, não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas é o seguinte, quando o sistema salta, ele salta de um sistema para outro, ele pega somente os parâmetros daquele que ele tem interesse. Essa matriz K, não sei se você está se referindo à matriz K do filtro de Kalman. Era só para entender, assim, se quando você faz o salto, ele salta com os ganhos ou ele salta alterando toda uma configuração?
Tá. A matriz de ganho, ela continua, até porque a etapa de predição, ela continua sendo realizada. Na verdade, o sistema markoviano, ele entra somente na etapa da atualização, porque todo o restante continua funcionando. A matriz de ganho, ela é alterada. Ela é alterada porque existe existe um compartilhamento dos parâmetros dos sensores, porque eles trabalham de modo colaborativo. Então, existe aí esse compartilhamento de parâmetros, e o salto acaba influenciando nesse compartilhamento de parâmetros. Porque quando a gente muda a matriz C, a matriz K, né, o ganho do fio de calma, também é alterado. Se nós imaginarmos, eu tento imaginar o seguinte: se os sistemas de sensores não trabalhassem de modo colaborativo, a matriz K seria uma matriz diagonal. Pelo fato deles trabalharem de modo compartilhado, essa matriz ela é bloco diagonal. Então, independentemente do salto, os parâmetros estão sendo compartilhados ali. O que o sistema markoviano ele acaba determinando é se vai haver ou não a fusão dos sensores. Entendeu? Toda a etapa de predição ela sempre acontece, a atualização nem sempre acontece. Beleza, obrigado. Nada. Okay, may I ask a question in English, or should we back to Portuguese? Should I formulate it in Portuguese? I have a question regarding the, let's say, I'm trying to see what is the most interesting part on this system. I think that because Kalman or Kalman estimators with inertial sensors is something that's being done for a long time. You have a lot of commercial devices using them in embedded microcontrollers. You can even buy the inertial sensor with the microcontroller that already provides the angles. I mean, I have one here. My question is, it seems that all the interesting thing here seems to be in the Markovian jumps. I don't know if it's the right translation, but I think that all the trick here is in the Markovian jumps. And I think it's an interesting idea because it will help the estimation. And actually, it could be applied for other presentations, such as maybe the word recognition that was shown by Claudio before. Maybe could make use of this idea of Markovian jumps to switch the transitions between the different robot positions according to some, let's say, frequent primitives or something like that. But now going back to your sorry for this digression, but going back to your work. The use of this Markovian approach, can it be, let's say, a problem when you have transitions, movement transitions? For instance, you can use the exoskeleton to walk or the system to walk, but while walking you can turn, or you can climb stairs, or you can descend or ascend a ramp. You can jump, actually. You can do different things, and I don't know if your approach could be impaired in the transition of these movements. And I noticed that in your references, you mentioned the work of Moreno, that actually he used inertial sensors to detect the transitions of movement. It was for the control of an exoskeleton, and it was important to know what was the person doing. Well, the person was walking or climbing up, going up a ramp or a stair or something. So how would your system work in the movement transitions?
Como não compreendo muito bem o inglês, mas eu acho que eu entendi parte daqui que você está falando. Como é que o sistema lida com as variações de movimentos, né? Sim, movimento de subida de escadas, descida na rampa, giros, esse tipo de coisas. Sim, na verdade, acho que você até acho que você identificou um título anterior desse trabalho, que ele tinha uma abrangência um pouco maior, que era a identificação de movimentos. Então, queríamos identificar, subir escadas, subir uma rampa, descer, bom, atividades do dia a dia. Mas aí acabamos limitando um pouco esse trabalho, por conta até da pandemia, não haveria número ali de pessoas para fazer esse tipo de experimento. Eu acredito até que os resultados seriam até um pouco diferentes caso com um número maior ou colocando uma pessoa no dia a dia, numa tarefa do dia a dia, né? Mas nesse caso aí, pelo que ficou limitado, então, a uma captura que nós já tínhamos, que foi feita em laboratório, uma pessoa caminhando em esteira, tá? Mas eu acredito que, acho que mais para frente, aí, em trabalhos futuros, poderá ter essa parte de identificação de atividades, e aí é onde que a gente vai poder testar exatamente qual seria o comportamento do sistema em situações diversas, né? Ok, pensó en comparar, além de con un sistema óptico, comparar también con un sensor inercial comercial que ya incorpore filtro de Kalman. No estoy falando dos más caros do tipo X-Sense que foron desenvolvidos que de fato aparece aquí en una das referencias por Daniel Rothenberg y Henk Luyken, que incidentalmente foran colegas meus cando fiz doutorado en Twente. Mas você pensou quizá en comparar con algún outro sensor inercial, por exemplo, de vector nav, ou que un sensores inerciais máis padrón aeronáutico e que o prezo tamén non é absurdo, sabe? O prezo é relativamente accesible, non é extremamente caro. E quizá eso podría ser digamos, dar un contraste, saber o compromiso, ¿no?, de cualidade, preço e comparação de diferentes sistemas. Porque outra das coisas que eu sempre peso quando vejo un traballo así de usando os sensores inerciais é comparar non só con a posição, tá? Porque, claro, a posição con ópticos, sensores ópticos dan a posição, ok. Sensores inerciais estiman a posição a partir de velocidades já. Mas moitas vezes você precisa velocidades e acelerações. Então, eu normalmente peso a comparação das três variáveis e até do cálculo da, chamado assim em biomecânica, dinâmica inversa, o cálculo dos torques a partir das diferentes informações. Então, quizá isso dá outras perspectivas sobre como evaluar esses resultados. Sim. Se tem algum comentário mais, senão... Desses sensores, a gente utilizou alguns sensores, acho que era o XSense, se não me engano, tá? Os dados obtidos, ou XSense ou TechNade, eu não lembro exatamente. São sensores que têm um custo um pouco maior, né? E até acredito que o desempenho aí talvez seja afetado quando se emprega sensores de mais baixa qualidade, né? Mas ainda como está em pesquisa, né, desenvolvimento, a gente não empregou esses sensores mais baratos, né? Tá? Então, a gente tem ali o sistema de câmeras, tal, que a gente usa para referência, né, até para encontrar os parâmetros ali do filtro de Kalman, que a gente precisa disso também. Mas eu acho que isso ainda vai ser um trabalho um pouco mais para o futuro, tá? Ok, só uma pergunta, fiquei agora intrigado. Você falou que usou os sensores de X-Sense ou de TechNade, pero ambos os sensores já têm incorporado, pelo menos porque eu trabalhei com eles, porque eu usei ambos os dois no passado, ambos têm já incorporado um filtro de Kalman.
Ah, já tem. Ah, esses não tinham. Esses que a gente empregou não tinham. Ok. Tá bom. Ok. Muito bom. Não tem mais questões. Legal, Arturo. Uma ótima contribuição. Any more questions? Let's try the next one. The next one is the Pierre. Pierre, the work is bilateral teleoperation transparency at transient states. Very good work, Pierre. Anybody have a question about this work? If you want, I can show you a very small video to see the experimentation. Okay, no problem. Okay. Sarah? So I share. Nice. That would be nice, but please guarantee that there is not too much blood. Yes. Too much blood. But Arturo, the last one, I think the author is not in the meeting. Not present, so. Ah, it's good. We will finish on time. Because, exactly. Pierre, please, can you share your It's already here. I will present. Okay, thank you, sir. Is there no blood there? No? Okay. So I will do the command in English. So this is the presentation of on the bench. We have the serang who is fixed on the sensor. This is the master robot here. And the master robot is linked with the tube to the slave robot. And on the slave robot, we have the needle who is fixed on the sensor. And we have here the model of the back. Okay. And the tube, this tube here, and the tube who is with the two robots is to modelize the epidural space. So as you can see here, the pressure of the air, we check the pressure of the air. And now we are doing a peridural, an epidural. You can see the needle go into the back, and when you are in the epidural space, you can push the piston. And we record the data here with MATLAB and Simulink. Okay, this is the end of the video. So now you have a better idea of what we are doing. And in the paper I present, I was only speaking about the robotic part, because there is a problem also about needle insertion. And now we are working together with the robotic part and the needle insertion. So the sharing is finished. Okay. Oh, very good, Pierre. Anybody have a question? I have one question. This system, you can operate it remotely, or the robots have to be in the same room together? No. Presently, our system is not be able to work remotely, because when you are doing haptic system remotely, there is problem of delay, time delay, and we are not at this level. Presently, we want to use the robot, the master and the slave close, less than I say 10 meter maximum. Okay, and because you have to work in the real time, no? You have a delay if you put the robots in different. Yes, it's possible to work remotely. Some people have done it, but on our system, it's not remotely. Okay.
because the internet can be shut down, like happened with me in the initial of the section. Okay, Arturo, do you have a question? Yes, I have a question. You talked about transparency, but actually you can, what will be the application of this device? You can use this device to provide the clinician with an equalization of the perceived resistance. So independently of the person or the position or the movement or whatever, the doctor, the clinician has a better feeling of when it's reaching the different layers of tissue, or you want to simulate, or you want to use it for training. So let's say resident doctors train themselves with this type of surgery. What is the main goal of your device? Yes, you know, in France, I think the same everywhere. To use a robot on a medical application, there are many steps. So we are at the first step. This robot will be used for the training of the anesthetic at the hospital of Nantes. But this is the first step, because now they are trained themselves on back, which is not equipped with a robot. And when you put the needle many times into the back, you need to change the back, and so it costs a lot of money. So the idea is to use the robot, so you don't have to change the back. This is the end of our project. We want to replace the back you have seen on the video with a virtual back. We are now working on this steps. I have a problem with my camera, sorry. I don't know what happened. So we are working on these steps. So the idea is to decrease the cost of training the anesthetic. This is the first goal of this project. At the end, we want to replace the slave robot with a virtual robot. We are now working at this step. Okay, thank you very much. That's very interesting. So maybe I don't have any more questions. But I would like to make some publicity now. I'm allowed to make some propaganda about the publicity about the next session. We have in 15 minutes, in less than 15 minutes, we have another session about robotics that's named Robotics I. And it has, I can promise that it has papers that can be even more interesting than this one. So imagine so. How about that? No, it's a session that, well, I hope that this session was very interesting. I mean, we had a very interesting work, and I hope that we can keep up the level in the next session about robotics, also the same topic. So please stay tuned, and well, I expect to see most of the people here in the next session. Okay. So thank you, Arturo. You can follow it from YouTube link. Okay. Thank you, Arturo. Okay. So congratulations to everyone. I think that André's internet congratulations is for all. I think your internet is waiting till the moment that you have to talk to close the session. Exactly. Then
Okay. Thank you for everybody, and see you in the next section, because it's a very good section. Arturo said about that. Thank you and congratulations. We are finishing now this section, and see you later. Okay. See you. Bye-bye. You have my email there. Bye-bye. Very good. Very good. Thank you, guys. Bye-bye. See you. See you. Bye. André, tenemos que preencher unos formularios, ¿no? Formulário é o